Good day everybody, I'm Kenny and I'm once again going on another tour to look at the different origins of some of my favourite food. Now today I'm in Çengelköy, pretty neighbourhood between Üsküdar and Beykoz. This is one of the greenest, quietest, most serene spots across the Bosphorus. But today I'm not looking for serenity or peace, I'm looking at shish kebab and I'm answering one question. Is it Greek or is it Turkish? Once upon a time, this area was more famous for its fruit and vegetable gardens. Nowadays, it's cucumbers that really make the area. We get one here. The best in Istanbul, yeah? Absolutely delicious. Now, I don't want to fill myself up because I've got some shish kebab to be eaten. This behind me just seems like any other tree, but it's not. This is a special one. This is over 800 years old. That's even older than the Ottoman Empire. Look how thick the branches are, really beautiful tree and a real sense of history right here in Çengelköy. One of the beauties of food in Turkey is the street food. One of my favorites here is kokoreç. Now it's not for everybody, it's sheep intestines, kidneys, lungs, liver, all that stuff. Some people love it, I love it. It's not for everybody. Now, thank you very much. This is absolutely delicious, but do not eat it before you go on a date. Perfect. This behind me is one of the great structures of the Bosphorus. It's the Beylerbeyi Palace, built in 1865. In the late Ottoman period, this was a summer house and a guest house. Some of those guests include Kaiser Wilhelm II of Germany, Austrian Emperor Franz Joseph, and Montenegrin Prince Nikolai. Now I'm invited for dinner tonight, but unfortunately it's not here. The nomadic Turks had two main food staples, milk and meat. And obviously they come up with lots of different varieties and different ways of consuming them. And one of the ways that we know is putting meat on a skewer, and that probably came from soldiers putting meat on their swords and cooking it over an open fire. And the earliest source to state this is from Qusay Yusuf all the way back in 1377, a good 500 years before this building was built. Now we know there are recipes for shish kebab in the Topkapı Palace that go back to the 15th century, and I'm sure such a recipe book exists in this palace too. Now, unfortunately, they're not going to serve me any shish kebab here like they would have done all those years ago, so I think I might have to go to the restaurant to go and taste it for myself. So shish kebab is simply just small pieces of meat on a skewer and cooked on a fire. Absolutely delicious. But where the real juice is in the marinade that makes the meat so soft and delicious. Lokum gibi they say in Turkish, which means like a delight. Now enough talking, let's get inside and speak to the master and see how shish kebab is really made. The varieties of kebab like Adana kebab and Urfa kebab have become particularly popular these days. This kind of meat is minced, mashed together with spices and lots of different flavors, and then plastered around the skewer, just like in the old days in the more chunky version. Now here I'm with Chef Ibrahim, who's going to show us how to make a shish kebab. Sharpen that knife. I better be nice to Ibrahim with a knife that sharp. Böyle aldım, bölüyorum. Böyle şişe göre olacak şekilde. Nice big chunks. Şimdi biz bu eti terbiye edeceğiz. Şimdi bu bir porsiyon olarak geçiyor. Bir porsiyon, bu da bir porsiyon olarak geçiyor. So this meat here, is this beef? Is this lamb? What is it? Şiş kebap normalde kuzu etinden yapılır. Dana etinden yapılmaz. Sebebi de çok sert olur ama kuzu eti yumuşak olduğu için ondan sonra içi böyle lokum gibi olur. Zaten böyle görüyorsunuz böyle. Dana eti buna göre biraz daha siyah olur ama
Yani şiş kebap sadece kuzu etinden yapılır. Şimdi etlerimizi koyuyoruz buranın üzerine. So far, so simple. İlk önce buraya sıvı yağımızı üstüne boşaltıyoruz. Yeah, lots of olive oil. Sonra bu biber salçamız var burada. And this is like a pepper paste. Salt, of course. Liberal servings of salt. Burada kekimiz var. Kikik, that's thyme. I think. Biberimiz var. Some more pepper. As you can see here, Ibrahim is very liberal with the spices, and that's what gives it that delicious flavour. Şimdi burada sütümüzü koyduk üzerine. Milk, very nice. So I never would have thought to put milk with it. Şimdi burada sarımsağımız var. Garlic. Ibrahim, I like my food to have lots and lots of garlic in it. And just want you to know that now. I can chop that fast. Faster than that. Şimdi burada sosumuz hazır. Biz normalde bu sosumuzu bir gün eti böyle dilendiriyoruz içinde. Yep, mix it all up. Evet, sadece bir gün. Şimdi bunu biz bir gün zamanımız olmadığı için biz daha önce bir gün önce dinlendirdiğimiz eti pişireceğiz. Very Şimdi nice. etimizin marinesi hazır. Biz bunu bir gün bekleteceğiz böyle Very nice. dolapta. I'll just eat now, yeah? Şimdi etlerimizi bir gün beklettikten sonra burada alıp şişe takıyoruz. Ibrahim like a modern day soldier with a skewer instead of a sword. But he's been wielding that knife like a sword all day. How many of these do you make every day? Günde 150 tane yapıyoruz. Oof, 150. Evet, burada şişimiz hazır. Bunu şimdi hep beraber ateşte pişireceğiz. Now, not everybody has an oven like this at home, so let's speak to Eda, who's going to show us how to make shish kebab from our very own kitchen. Selam Kenny. Şiş kebabı pişirme yöntemi itibariyle evde yapamayacağını düşünebilirsin ama ben evde çok güzel yapabileceğim bir tarif vereceğim sana. Öncelikle malzemelerimizi saymakla başlayalım. 1 yemek kaşığı salçam, 2 yemek kaşığı zeytinyağım, 1 çay kaşığı sarımsak tozum, yarım çay kaşığı kimyonum, zeytinyağım, tuzum, karabiberim, 2 yemek kaşığı soğan suyum var. Ben bunu önceden hazırladım ama siz de bir orta boy soğanı rendeden geçirdikten sonra süzgeçte süzerek bu şekilde soğan suyu hazırlayabilirsiniz. Burada 4 yemek kaşığı yoğurdum. Yaklaşık 800 gram kuzu but etim var. Ben kemiksiz olarak aldım ama siz kemikli olarak alıp ayırabilirsiniz. Ben burada etimi büyük küpler halinde doğrayacağım. Şimdi sosumu hazırlayacağım. Sosumu hazırlamak için böyle bir kase aldım. İçerisine 4 yemek kaşığı yoğurdumu koyuyorum. Salçamı ilave ediyorum. Zeytinyağını koyuyorum. Sarımsak tozu, kimyonumu koyuyorum. Dolu dolu 1 çay kaşığı tuz koyuyorum. Yaklaşık yarım çay kaşığı karabiber koyacağım. Şimdi karıştırıyorum. Evet, sosumu karıştırdım. Şimdi etleri içerisine alacağım. Karıştırdım. Şimdi ben bunu yaklaşık 1 saat boyunca buzdolabında marinasyona bırakacağım. Daha sonra şişlerime dizip pişireceğim. Evet, şimdi 1 saat boyunca dolapta bekledi. Marinasyon oldu. Ben şimdi şişlerime dizmeye başlayacağım. Şimdi pişirmek için ocağımın altını açıyorum. Birazcık tavama yağ koyacağım. Şiş kebabın yanına isterseniz sumaklı soğan ya da bulgur pilavı yapabilirsiniz. Ya da sadece salatayla da tüketebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Thank you for that recipe, Eda. That looks absolutely delicious. Further whetting my appetite. I can't wait to get into the shish kebab here. I've been looking forward to this all day. There's a lovely spice to it, nice and soft.
like a delight. And the spicing is really what makes the difference. Now, to get to the origins of anything, we usually need some etymology. So let's have a look at shish kebab. Now the word kebab is from an old Middle Eastern language, which means something like cooking without water or sauce. And the etymologist, Sevan Nishanyan, roots it back to the Akkadian language, saying that kebabu means frying or burning. Fairly simple. Now shish has been rooted back to the Divan Ligatatürk, bit of a mouthful that one, an 11th century Turkish dictionary, which means that shish is a pointed stick, basically. Now, looking at the etymology of shish kebab, we can 100% say that this is a Turkish dish. So many thanks to the soldiers that first thought to put meat on their swords, and many thanks to Chef Ibrahim for his delicious meal. It's a big passion of mine, not just to taste delicious food, but to hear the stories behind them. And if you want to join me on the journey, click like, click subscribe, leave a comment, and I'll see you next time.